Keep them going. Woo! I love entertaining, brother. You can keep those guesses coming, and I'm gonna answer them till we're done here. ചോദിക്കാനും ഇവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ്. So next we are moving to question answer session for the press team. Thank you. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ 26 Sunday സിനിമ കാണും. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആസ്ക്. Did I tell you that was beautiful or what? That's something special. Babu Antony, പുതുതായിട്ട് കണ്ടതിൽ നിന്ന് ആക്ഷൻ ഇതിപ്പോ ഇതിനകത്തൊരു ബേസിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നിൻ സെൽവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോ എനിക്കൊരു ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കൈ കൊണ്ട് കുതിര ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഷോൾഡർ ഒരു 5% വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യോസിച്ചത് ഷോൾഡർ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പടം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തുടങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ അതേ ഇഞ്ചുറി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആക്ഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആർത്തറിന്റെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചില ആക്ഷൻസ് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. അപ്പം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ എൻ്റെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഇതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. ബേസിക്കലി നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ഇതിന് പറയുന്നു. ആ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, പല ആൾക്കാരും പെട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ചില ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്കലി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആക്ഷൻ സിനിമകളല്ലാതെ ഞാനിപ്പം മകരോത്സവം എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തു. അത് കണ്ടിരുന്നോ? അത് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. അതൊരു പ്രത്യേക സിനിമയാണ്. അപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തത്. ഇതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. അതെ, അത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫാമിലി ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ സന്ദീപ് പറഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ വർക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് റീവർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് സ്റ്റോറി റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി, പിന്നെ എന്റെ തന്നെ സീനുകൾ കുറെ എഴുതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഫാമിലി ആയപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, അതായത് ആ കുട്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഈ 3 ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആരാണെന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതായത് സജഷൻസ് വന്നു, പെൺകുട്ടി വേണോ ആൺകുട്ടി വേണോ. അപ്പൊ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ സനിജൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അലക്സിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഡീഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴത്തന്നെ സന്ദീപ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആർത്തറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച കാര്യമാണ്. അത് ഒരു കൊറോണ കാലം, പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അത്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം, നമുക്ക് ഓഡീഷൻ എടുക്കാം, ഓഡീഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും സന്ദീപിയുടെ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്ന് 2 പേരുടെ ഓഡീഷൻ എടുത്ത് കൺഫേം പക്ക ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ 2 പേരും കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വൈഫിന്റെ ഒരു വെള്ളക്കാരി വേണം. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പുറകെ കൂടി ഞങ്ങള് പിന്നെ അത് സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതൊരു അങ്ങനെ ഒരു 1 in a million ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഫാമിലി ഒരു സിനിമയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. 1 in a million ചാൻസ് ആണ് സിനിമയിൽ പോലും നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് സിനിമ കഥകളൊക്കെ ആക്കി ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളും. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഒരു ഇടി കൊടുക്കുമ്പോൾ 10 പേര് പറന്നു പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു, ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വേണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഷാർസ് റിയൽ പിന്നെ
റെസ്ലറാണ്. പുള്ളിയുടെ ബെൽറ്റ് കാണിച്ചു. അത് രണ്ടുപേരൊക്കെ ചുമ്മാ എടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്ത് തരും പുള്ളി. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ സന്ദീപിനോട് വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നോ ഫ്ലൈയിങ്, നത്തിങ്, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. എന്റെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ചന്തയും കടലും ഒക്കെ ആരും പറക്കുന്നില്ല. 30 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പറക്കല് ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു. എങ്ങനെ കേട്ടില്ല? തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചന്ത 2 അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് സ്ക്രിപ്റ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്ക് വേറെ കുറെ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമ്മർ വെക്കേഷന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ പുള്ളിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് പഠനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 30th അവർ വരുന്നുണ്ട്. ലോകേഷ് സാറുമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഹീസ് പ്ലാനിങ് സംതിങ്. മണി സാറുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഒരു സണ്ണിച്ചിനൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടമാനം പ്രഷറൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നാ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, പിന്നെ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ ഒത്തു വരുന്നു. ഞാൻ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്തിട്ടും എന്റെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആർത്തർ ബേസിക്കലി ഒരു MMA മിക്സ് മാർഷൽ ആർട്സ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് പുള്ളി. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ്സ് ഞാനാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്, ബാക്കിയൊക്കെ സന്ദീപാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആദ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ ലൈഫ് ആക്ഷൻ സിനിമ ആക്ഷനായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടി കൊള്ളാതെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, ഇടി കൊള്ളിക്കാതെ നോക്കണം, ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം. ഞാൻ ചാൾസും കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്. Chance, you want to demonstrate something, how you react when you get a punch and things like that in a movie? Let's do it. We'll entertain them a little bit. Okay. In real life, what we do? You put a camera here. You have to really touch. Contact. Okay. But in cinema, what we do, you see, you go with this one. There. Got it? So when you put the camera here, you will see the gap. You see the gap, right? So what we do, we cheat the angle. We cheat the angle. We put it like this. And so see, this gap won't be seen. This angle, this gap won't be seen. So when I find, so in the camera it shows nothing. I'm touching. So the same thing in the stomach. From here to the the same way, Chaz is going to touch me. So when he punches here, I have to turn this way. If I turn this way, I'll get the punch on the wrong pair. Always this is how we do the fighting. And when you want somebody to fly, they'll put a rope on him. You see all these people flying, they flying the gravity. So you punch, and then you pull the rope, and you will just fly. But he didn't believe in that. He didn't believe it. He just wanted it all. It was all us. Okay, it was all us. Yeah. Anything, if I'm touching him like this, you just give the reaction. It's all acting. Okay? It's all what you do. Not real. But we cheat the angle, we act, we react, and make it look good for you guys. That's our job. Yeah, that's our job. But if you make it all real, you won't survive. You think I'll survive this fight? No. Thank you. Thank you. Oh. Yeah. ഇതിനിടയിൽ Babu Anthony
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ റേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിനിമ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതായത് എനിക്ക് കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ മലയാളോത്സവത്തിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം അത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, വളരെ ഇന്റലിജന്റ്, വളരെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ നടത്തി എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. I'm just an actor. I can only accept what other people are giving me. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ റേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. My main purpose is to entertain people, keep the people engaged, not to show my range in acting. It helps when we're working together. It helps when we're working together and we have chemistry. We feed off of each other and make it even more beautiful. That's right. It's always, to be at par with other actors, psychology and the mood and everything. You've got to be very, very flexible, extremely disciplined, and a lot of things to make it fun. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മെസ്സപ്പ് ആവും. എനിക്ക് ഒരു 40 ദിവസം ചെയ്യേണ്ട പടം 120 ദിവസം ആവും. All my movies were done in 20 days. All my movies, including Great Escape. Yes. അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ്. മിതമായ മദ്യപാനങ്ങളും അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, അതുപോലെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും, അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ്. പലരും വിചാരിക്കും ഞാനൊരു എക്സസൈസ് മാനിയാക്കാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ ആക്ച്വലി എവറി ഡേ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എവറി അതർ ഡേ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഐ വർക്ക്ഔട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഓർ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് അനുസരിച്ച്. നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു ഹൈ ഇന്റൻസ് എക്സർസൈസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ ബോഡി. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. Can I speak in English? So our body is not meant for very high intense exercise actually. Normal exercise കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ as far as people like us, we have to do that high intense exercise. Yeah. So that can cause a lot of damage. Recently, there are a lot of deaths and things like that happen because of that. And your joints, human joints, that's not made of iron or something like that. So I always give 1 day gap for my body. I never work out every day. Every other day, about 2-3 hours, that kind of workout. And food is very important. നമ്മൾ എത്ര വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ലാതെ. You have to control your food habits. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഞാൻ ബേസിക്കലി വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. I select all the movies and do it, and I make sure that they are professionals. So everywhere I work with professionals. Manisarnod work ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ലിയോ ലോകേഷ് സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ഭരതേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും, I don't feel any difference. It's all same. Only thing the budget or the canvas is different. People are different. So basically, it's all same. I always look at people who I am going to work with. If I'm not comfortable, I just say no. അല്ല, അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും. പിന്നെ പറയത്തില്ല. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ when they offer me the project, I'll say I'm sorry, I can't do it. It's not done. എന്ന് ഞാൻ പറയും. Later I ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ല. Once committed,
എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ I stay on, and then even the director is going against me, I will make him straight and make sure that that movie is done. So once in, you're in. I don't care who the director is, who the producer is. I have to really fight, and then a lot of problems, and then settle it. Yes. Arthur and all. Yes, the experience I had was great. I mean, they did well raising their children. You should be proud. As a parent, when you see your kids grow up to be fine adults, that makes you proud. And Babu and his wife did a really great job. I don't really have much interactions with his wife, but I do with the boys, and I think they have a great future. I made him stay away from all. I've been told that women love me, so I don't know. How do you like Arthur? He's a good guy. He really is. I think he has a very bright future, and he's very respectful, but yet he'll stand up for what he wants. And I mean, it's very commendable. I think my experience with the family was great, and I think it was an asset having them part of the film. Like I said, The Great Escape is a total package. I can't really talk good enough about it because it's like one of my children, because I put my everything into the movie, everything into that role, because my character wanted to take Bob Christo down. Say again? Oh, I love it. Like I said, this is one of my favorite places to be. I've been here just a little over a week, and everybody makes me feel like I'm at home. I mean, it's really nice. We walk into Lulu Mall, and everybody's like, You're here for Great Escape. Yes. What? To promote the Great Escape, because man, there are thousands of people there, and it was like to see all these, like I said earlier, all these beautiful smiles was like, I can't say it enough. I love beautiful people, and since I've been here, I've been surrounded by beautiful people. You like to drive here? That's a negative, Ghost Rider. No, I'd rather have a driver. No, I mean, hats off, because the first day, I had to go change my underwear. It was like, really? No, I really didn't. But, that was almost the experience. I was like, what? Hey, that guy's gonna run into us. What the heck was it? Where did he come from? Yeah, man, like I say, the drivers are amazing. They should be on NASCAR or motocross, and man, yes, all the racers should come from here. There you go. I'll put my money on them. Yeah. And for those that do not know, how do you say Google? Google Chaz Taylor, and you find out my father was a professional wrestler also. So many people know that, many people may not. Did you know the history of me in India films? Okay. My father in 1996 was in a movie with Sunil Shetty. So he had a fight scene with Sunil Shetty in the movie. And if you find me on Instagram, I put those pictures up there. Brathy was my father was in a movie with Sunil. And I'm pretty proud of that. I was young, I was on set, but I wasn't in the movie, because my father didn't take me under his wing and get me in the movie like you did. And that's a blessing in itself. You took me, yeah. And so I have a little history with India through Sunil. So to me, that's special also. I'm just filled with special occasions. I love it. And I love you. Thank you. Thank you for taking the time out of your day, because you could be doing anything else, but you chose to come here and support us, and we greatly appreciate that. Do you watch any Malayalam movies? Do I? Well, I actually watched my brother here in PS2. That was a pretty well done movie. I was impressed. I don't know why I was impressed. I just went in it with no expectations,
And it was a well done movie, I think. To see some of the action, and the part that jumps out at me was the scaffolding towards the end while they were running around doing some parkour. Man, that was amazing. And then my brother took an axe to the chest. Man, couldn't have happened to a better guy. That was awesome. Yeah, so, and then there's another one that I want to watch. It's a boxing movie. And I'm sure that'll be my favorite one too, because I was talking to Sandeep about that. There's a boxing movie with a actress that was in Quantico. Mary Comb. And I'd like to work with her someday too. I know everybody says that, but It's Priyanka Chopra he's talking about. So I saw her in this movie, and I didn't know that she was from here at the time, but I thought I had a connection watching with her. I'm like, there's something special about her. So, and then when I got here, I saw her in this boxing movie trailer, and I'm like, she's from here? What? That's awesome. I'm like, so I haven't had time. We've been so busy promoting The Great Escape that I haven't had to watch it yet, but that's next on my list, brother. Do you participate in the WWE competition? I wrestled for WWF off and on for years. I wrestled Owen Hart, Kurt Angle. I've been in the ring with Shawn Michaels, all the top superstars. Kurt Angle, Steve Austin. My dad and I were in a tag team match with Steve Austin and his partner back in like '88, where he was stunning Steve Austin. Rod Price and stunning Steve Austin against me and my father. And like Arthur was in The Great Escape with Babu, I was able to wrestle professionally in the ring with my father as a tag team. I mean, it doesn't get more special than that. So yes, I've wrestled with WWF, NWA, GWF, all the wrestling federations. Traveled all over. And I've put a lot of damage through my body. Like Babu was saying, there's a lot of parallels with wrestling, acting, and martial arts and the things that we do. Back in 2000, I did a backflip off the top turnbuckle. I landed on my feet. Both knees went out sideways. I tore my ACL, MCL, meniscus, both knees same time. So that was pretty rough. I was laid up for a little bit and had recovery, but it didn't keep me down because I had a passion for it and I wanted to keep doing it. So as soon as, I don't even think I waited for the doctor to give me the okay, you're clear to do it. I probably, a few weeks before that, was back in doing it. It's just, when that's what you know, when you've been doing it since you were little. I wrestled since I was 5 years old. So like Babu and Sandeep doing martial arts their whole life, we still have to struggle and work out hard, but after a while, it's autopilot. You know what you're doing. You still have to work hard for it to keep at that top peak level of conditioning, but it's just what I know and it's what I love. So I wasn't going to sit in a hospital bed or my home bed at home and let somebody else do it. I wanted to be part of it. You have the next week after that. So, 28 Passenger. Thank you, brother. Thank you. തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് വലുതായി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും പിന്നെ ഐ ബ്രിങ് ദ സിനിമ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ എൻഡ് അത് വളരെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. I wanted to shoot India, so I told Sandeep and Sunny, I will add a scene that happens in India. So അങ്ങനെ 2 ദിവസം ഒരു ഇന്ത്യ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. So just make India a part of this film. But like everything fell in place, and of course, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ mistake ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. We had to really struggle through the storyline from a very small round to a bigger circle. It is not very easy to stay in the same frame and making it bigger and bigger. It's not very easy.
At the same time, we had a lot of limitations. We couldn't bring actors from anywhere else. Corona and things like that. A lot of limitations. So anyway, everything fell in place, and finally it happened, and the movie is ready. We had a lot of obstacles. Yeah. A lot of obstacles. അതിനകത്ത് കയറ്റി വളരെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. അവരതിനകത്ത് പെട്ടുപോയതേ ഉള്ളൂ. മലയാളികൾ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിവൃത്തം. പിന്നെ സന്ദീപിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പം സന്ദീപ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നല്ലൊരു മലയാളം പടം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. So you have to watch the movie to see if I put Babu through a table or not. Charles, I have a question for you. Yes. So you are talking about wrestling-related injuries. Yes. So if you talk about wrestling-related injuries, you guys face a lot of conversions and all of things throughout your career. Yes. So in your after wrestling years, a lot of wrestlers, including this Benoit, China, and lately Ashley, all have faced such incidents like concussions throughout their career, and they faced a lot of traumas in their afterlife. If Benoit actually did a homicide with his family, China committed suicide, Ashley also committed suicide. Like there is goes on and on. So Unfortunately, it does. Yes. yeah, so what's your opinion about these concussions and all these injuries that happened during your period? And do you think the organizations like WWE and TNA gives proper treatment for you guys who put your lives on the table to entertain every single person out there? I mean, there's international wrestlers all over. I mean, hence the word international. So I don't know that there's a governing body that would cover all of us, because we're putting our body at risk every time we step in the ring because we want to entertain the crowd. So we go above and beyond every time we're out in the ring. Every time that camera's on and rolling, we put our body in harm every time. So it's hard to find good insurance. So with doctors out there and with their cooperation, maybe as we get older, we can get their help and their assistance in our older years to study our brains and to study our body to see what they can do to help us to where we don't, the trauma doesn't affect it as much, affect us as much. Because I've had both knees replaced, I've torn my bicep, both shoulders, multiple concussions, I don't know, over 100, close to 200 concussions. And I've probably spent more time in the hospital than out of the hospital, but it's not gonna stop me from doing what I love. And you never know. I mean, you don't want to talk about the worst days, but maybe, you hear about people, well, maybe I'll die in the ring or acting, doing what I love. But that's kind of a morbid thought, but maybe I'll go entertaining the crowd. When my last moment comes, I'm getting goosebumps thinking about it, but maybe that might be my time is when I'm out there one day entertaining you. That might be my moment. And I'll die happy because I'm entertaining you. When we're talking about this time, WWE has put embargo that any superstar should not speak out this time because he's done an homicide. Do you think that is right or wrong? No, because you can't negate all of everything that he's contributed to wrestling. You have to look at the people for the individual of what they've done in life. And people select who they want to think good about or think bad about for one moment in time rather than the lifetime of their career, which that's really not fair because you look at Chris Benoit for what he's accused of doing for one day of his whole life. Do people judge Michael Jackson the same way? Look at all the other celebrities out there that may have one bad experience that they're judged for that whole life, and I really don't think that's fair because we're all human. Everybody has a bad day. I don't think there's one person in this room
that hasn't had a bad day that they couldn't take back and wish they would change. We're human. But we have to pick ourselves up and keep going. We can't let the bad things and the negativity get in our way. We just got to keep trucking and entertaining the masses. Another question. I promise this will be the last. No, keep them coming, brother. Keep them going. Woo! I love entertaining, brother. You can keep those questions coming, and I'm going to answer them till we're done here. That's what they do. Her body was found with a lot of drugs in it. So most of the drugs were related to painkillers. So her postmortem report states that she died of a drug overdose. So in wrestlers, commonly what we found is that most of the wrestlers take painkillers and other drugs to suppress the pain that they endure on a daily basis. So Unfortunately, we do. There's like one of my friends, Eddie Guerrero. I mean, there's many of us because we put our body through abuse. Even doing acting. That's one of the reasons I wanted to get into acting, because I could perform and it's on film forever. In wrestling, we got to go out there every night and do it every night over and over and over. And that's a lot of abuse on our body. So that's why I chose to get into acting, because I think it'll live on longer. But unfortunately, a lot of my brothers and sisters take uppers, downers, things to get you through the next day. Sometimes when you're on the road and you're away from your family for 100 days or more at a time, that's depressing. And it affects everybody differently. Everybody's an individual, and not everybody's affected the same way. So some people choose the route of painkillers. Some people can get by with topical pain rub. But sometimes it's just too unbearable to where maybe they need a little something stronger. And maybe in those cases, they just took too much and it got the better of them. Their body just didn't accept it. Could you repeat the question? I knew that wasn't for me, but I thought it was for me. അതായത് ബാബുച്ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ആക്ടറിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വളരെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, ബാബുച്ചേട്ടനും മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാസും മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് സർക്കിളാണ്. അപ്പം ബാബുച്ചേട്ടൻ്റെ സിനിമകളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ബാബുച്ചേട്ടൻ സിനിമകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ എന്താ പറയുക, ഒന്നിച്ച് വരികയും അങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രീമാണ്. കാരണം എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർഷൽ ആർട്സ് മൂവി ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് എൻ്റെ എപ്പോഴത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം, മാർഷൽ ആർട്സ് മൂവി. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മാർഷൽ ആർട്സ് മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡോ-അമേരിക്കൻ മൂവി ചെയ്യുമ്പോൾ ബാബുച്ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു ആക്ടറിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം, അല്ലേ? അപ്പം ബാബുച്ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് സൈമൺ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തായ്ലൻഡ് ആക്ടർ ഉണ്ട്. ഇബ്മാൻ സിനിമകളിൽ ഉള്ള ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ചാസ് ടൈലർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടാനെ വേറെ ഒരുപാട് അമേരിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആർത്തറിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. അതിനകത്ത് ആർത്തറിന്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലക്സിനും ഒരു ചെറിയൊരു സീൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ, ഒരു കുട്ടി മിനി എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പക്ഷെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഒരു സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ഫൈറ്റിംഗ് മാർഷൽ ആർട്സ് സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത ഫുൾ ഓൺ മാർഷൽ ആർട്ട് ഫിലിമാണ്. അതുപോലെ മാർഷൽ ആർട്സ് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് എന്താ പറയുക, ഒരു ഫാമിലി എലമെന്റ്സും ഒരു ഡ്രാമയും സസ്പെൻസും ലവ് റൊമാൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് സഹകരിച്ചു. പുള്ളിക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. He's becoming 18 on 31st of May. പുള്ളിക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു ആർത്തറിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആർത്തർ ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പപ്പ എനിക്ക് ആദ്യമേ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് വേണ്ട, ഐ നീഡ് സം റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി
നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ബിഗിനിങ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി സ്ലോ. പടത്തിന്റെ പടം ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നും. സോ വി ഹാഡ് ടു പുട്ട് an action sequence along with him. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും. പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറയാനുള്ള അറിവൊന്നും പുള്ളിക്കില്ല. പുള്ളിയുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ളത്. പുള്ളി ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കിക്കോടായിരുന്നു. He was there for about 50 seconds. അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട്. പിന്നെ മങ്കിപ്പനിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പുള്ളിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് അവർ ഡിഡ്ന്റ് അഗ്രി ടു ഡു ദ ഫിലിം. പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. He was only 7. അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he wants to become an aerospace engineer. At the same time ആക്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. സമ്മർ വെക്കേഷനും അതുപോലെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് വരുന്ന ഓഫേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവും. There's a scene in there with the soccer ball, and Alex, it made me belly laugh. It was so funny at the park. I can't give it away, but when you watch it, I laughed so hard. I belly laughed. It was just like, man, that was funny. And when you see it, you'll know what I'm talking about. Alex martial arts പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഹെൽപ്പായി. He is a brown belt, so that really helped us. So, and like I said, it all fell in place. Luckily, everything. Then of course there may be flaws that you have to excuse. And that music, y'all heard that song, right? Right, Chaz? Yes, we heard that song. That was beautiful. Bless you. അതൊരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ലീഗാലിറ്റി ഒക്കെ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പിന്നെ ആ പേരെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇവരോട് ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള ഒരു പേരാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അതൊരു നല്ല ടൈറ്റിലാണ്. അതെ, അത് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ സസ്പെൻസ് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ എൻ്റെ അത് നമ്മൾ ടൈറ്റിലോട് 100% നമ്മൾ നീതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂഷനായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഫെമിലിയർ പേര് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അതെ, ഇല്ല, അതങ്ങനെ യാതൊരു സമയമില്ല. താങ്ക് യു. ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജിനു ആണ്. ജിനു നേരെ പറയില്ല. ജിനു ഒന്നിട്ട് നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജിനു സേവിയർ എന്നാണ്. മേഴ്സി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓണറാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് റിലീസിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സോ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് മൂവി നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് സന്ദീപ് സാറിനോടും അതുപോലെ തന്നെ സന്ദീപ് ഡയറക്ടറോടും ബാബുചേട്ടനോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാം ഈ സമയത്ത്. താങ്ക് യു. So thank you so much. So about press meeting.